This is Magadi, a small town near Bangalore. The people who live in the urban and peri-urban areas of Magadi have several sources of income. Among them is agriculture. Farming is still the primary source of income for most landholders. It is important not only as a source of income but also to ensure the food security for the city and helps to create a pleasant environment. These urban farmers have small plots of land where they grow vegetables and flowers throughout the year and cereals in the rainy season. They sell their produce in local markets like this one here in central Magadi. Farmers can sell their vegetables and flowers easily, but they earn less than they could because they lack the up-to-date market information. The government has put a lot of efforts to develop rural agriculture, but has not paid enough attention to urban agriculture due to the very small size of land holdings. That may be about to change. I heard that in this town, farmers are experimenting something new to develop urban agriculture. Let us meet the farmers and know more about it. Oh, first impression, lasting impression. Women participating in a group meeting. ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗಂಡಸರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಭಯ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಯ ಆಗೋದು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೈತರ ಸಂಘ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದು ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the FSTT project? The RUAF FSTT project was part of a larger program that was carried out in the cities. The FSTT program consisted of two major components. One was strengthening and institutionalizing a multi-stakeholder forum to adopt a city strategy agenda on urban agriculture and also develop and revise policy statements for urban, peri-urban agriculture. The second was the RUAF FSTT innovation project that was aimed at strengthening the production and marketing capacities of poor urban farmers. FSTT, the Seed to Table project, is run by Resource Center on Urban Agriculture and Food Security or RUAF. To reduce urban poverty, enhance food security and for a sustainable urban environment, RUAF initiated this project in January 2009 in 18 partner cities around the globe including Magadi. The objectives are to promote sustainable urban farming systems, to enhance the institutional capacities of local support organizations and urban farmer organizations to implement farmer-led from seed to table FSTT projects, to facilitate the processes of multi-stakeholder dialogue, policy making, strategic planning and increased local financing for urban or peri-urban agriculture, to enhance income generation, food security, gender equity, social inclusion and empowerment of poor urban farmers. In Magadi, Seed to Table project is coordinated by the International Water Management Institute through its Hyderabad office and implemented by the Dhan Foundation. They created an enabling team as a platform for mutual exchange and played a key role in mobilizing the local municipality, schools, university and urban producers. But what was the plan to implement the project? The RUAF FSTT project had 5 phases. The first was a preparatory phase, followed by context analysis, project planning, implementation, the monitoring, and systematization of experiences. No program is successful without a local support system. So the organizers of the project approached all the related departments. These entire departments promised to support the FSTT project. ನಮ್ಮ FST ತಂಡ
ಬೀಜದಿಂದ ಮೇಜಿನವರೆಗಿನ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು 2009ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಸಹಿತ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಮುಂದೇನೂ ಸಹಿತ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ MSF ಸಭೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ MSF ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಣಯದ ರೀತ್ಯ ಏನು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತರಕಾರಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ಥರನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು FSTT ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಇದರ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರೈತರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ FSTT ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಡುವಳಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ. ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ MSF ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಗಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಆಗಲಿ, ಹಸಿರು ಮಾಗಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10ರಲ್ಲಿ ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೈತ ಸಂಘಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಈ ರೈತ ಸಂಘದ ಆಫೀಸು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೈತರ ಸಂಘನಾ? ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು? ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಾ? Convincing farmers was not an easy task. Initially, farmers didn't show any interest in the project. They were reluctant to participate in the meetings as there was no direct benefit. Then, the project team decided to meet the farmers at their home according to their convenience. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ರೈತರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೈತರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಭವವು ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೋದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದವರು ನಾವು ಅವ್ರ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ರು. So what process or strategy have they adopted to convince the farmers? ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ
ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಲು ನಾವು ತುಂಬ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. Gender mainstreaming is an important part of this project, but here women were not supposed to participate in the meetings along with men. So the team started an exclusive group for women. This strategy worked and some farmers came forward. After so many hurdles, organizers managed to convince the farmers and then they started to form an association. ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವರೇ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗೋಣ. Small and marginal farmers in Magadi formed an association called the Magadi Vayalagam Vegetable Growers Sauharda Cooperative Limited. The current membership is around 97 farmers. One noticeable thing is that 30% of the members are women. The members have a meeting once in a month. The association has started group savings internal lending scheme and helps farmers purchase farm inputs by providing loans from their savings and a revolving fund. It is a good example of microcredit and collective action. They are also selling vegetables collectively, which means they are saving time and cost on marketing. But how was this project helpful to empower the poor urban farmers? Generating more income and food security were the main aims of this program. To raise awareness, program organizers and lead farmers arranged farmer field school sessions. In the field schools, technical information was provided to farmers, usually by farmers. They learned how to do off-season farming and how to control pests and diseases using organic methods. For example, they learned how to use neem seed extract to control pests and diseases. ನಾವು ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆನ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೋ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಂತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೋ. Through their own market survey, farmers identified carrots as the most promising option. But traditionally, farmers did not grow carrots in the rainy season. The monsoon is the off-season for carrot production because the wet soil rots the tubers. Using demonstration plots, organizers showed how farming practices could be adapted to grow carrots year-round. The demonstrations were successful and now the number of farmers cultivating carrots has increased by 300%. Well, there is a lot of employment opportunities in the city. Then why do we need to promote urban agriculture? Urban agriculture should be promoted not just for the sake of poor farmers, but to ensure the food and nutritional security of all city dwellers. Such urban agricultural policies are needed that would limit the sale of agricultural land for commercial and other purposes. Urban agriculture requires more attention also because cities are becoming polluted and ugly. The study showed that urban agriculture is not mentioned in the agricultural policy of Karnataka state. The study shows that there is a large urban population that can engage in urban agriculture and can benefit from it. With growing cities and cities expanding, this group of people is sure to increase. And therefore, we feel that policy issues should be taken up at higher levels for discussion, and at a national level, policy statements should be incorporated
in the national agricultural policy. All these efforts have led to success of the project. Thanks to the new scheme From Seed to Table, the town farmers have increased their income, group cohesion and level of understanding, skills and gender mainstreaming. Now the farmers of Magadi are more organized and have access to government programs. Women are happier than before because they have opportunities to make decisions. Farmers of Magadi are moving towards sustainable ecological farming. The challenge now is to make the Farmers Association sustainable for a long term.